Bro, how are you feeling? I'm excited, bro. We're going on a Camp Nou to see the game between Barcelona and Munich. That's and right. Barcelona, I think they're gonna lose this game. Everybody's preparing for it. Everybody's getting ready for the game. Yeah, and police too. Watch your pockets. We're in. We're in. Check my bag. Yeah, come on, you check. Братан, я не был на более в стадионе в своей жизни. Это говно, блин. Day number 4 in Barcelona. Here we are. Welcome to Sagrada Familia, the World Heritage, one of the most famous buildings in the world. Gaudi never had time enough to finish it, and now his students are finishing it. Huge. How old? When did he die? I think in the middle of 20th century. I don't remember. Like on all the first half. I think his students are dead too. Huh? I think his students are dead Yeah, it's too. like they could, but they continue to. The Wow. students of the students. It's crazy. What is it? We are over here. That's the main street of the Barcelona, Avenida Diagonal. I need to feel the avenue. Look at this white street boy. He needs to feel the I'm just avenue. a white street boy. Wanna live the white street life. I'm not used to live in a small shitty places. I was born in Moscow where we got huge, very huge streets. And that's why I was born in a small shitty places. That's why I feel a little bit uncomfortable. Okay, we're walking on some very authentic streets. Всем еще раз. Короче, мы приехали слишком поздно в Порт-Авентуру, поэтому будем кататься завтра. Феррари парк закрывается в 4, а основной в 6. Поэтому, если мы хотим еще доехать домой нормально, плюс у нас еще чекаут из отеля, придется встать часиков 7-8. Ну что, господа, доброго вечера всем. У нас неожиданный визит в славный город Салоу. Найти Валенсию. Мы думали сделать все быстро одним днем, но мы же ретарды, поэтому нам пришла идея в голову заехать в Пуэрто-Авентура. Которая, причем и не работает, на самом деле. Но в любом случае есть свои плюсы. Мы ни разу не были в Салоу, но пока что могу сказать, что уровень у него по внешнему виду такой же, как у сраной Терравьехи. То есть, по сути, самый популярный курорт среди русских оказывается самым. Вот вам Добро мое пожаловать. личное наблюдение.